Hoja la kupunguza muda, manake kila mbunge anapata nafasi ya dakika 5, na kufikia sasa tunaona kwamba huenda dakika 5 zikawa nyingi na kuweka pazia wengine wasiweze kuzungumza, hivyo kuashiria kwamba huenda kukawa na hoja ya kupunguza kutoka dakika 5 hadi dakika 3. Lakini la mno zaidi ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuanzia saa 11 jioni afike mbele ya bunge kujitetea kabla ya wabunge kupiga kura. Na tayari nimeona baadhi ya wafanyikazi kutoka afisi ya naibu rais wakiwa wamefika bungeni, wakiwa wale wanaoitwa advance team. Ishara tosha kwamba huenda naibu rais anatarajiwa kufika hapa. Wenzetu wako upande ule wa pili, Gatete Njoroge pamoja na Melita Oletenges kwenye barabara ya barabara ile, wakijaribu tu kuangalia, manake afisi ya naibu rais iko pale. Hatujui kama naibu rais atatokea kwenye ofisi yake ama kwenye makao yake. Tunaelezwa kwamba turejee studioni kwa sababu ya matangazo zaidi, lakini tutegee macho sasa. Yote ngoma ndio inaanza sasa kutoka sasa hadi mwendo wa saa 6 usiku. Kwa sasa tukupeleka moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu, kule Pacho kwenyewe kwake Laura Otieno aweze kutupasha watu wa kule wanasemaje. Kisumu dala. Naam, shukran sana. Kutoka makao ya bunge tuko hapa katika mtaa wa Manyata, kaunti ya Kisumu, ambapo wakazi pia wamekuwa wakifuatilia kwa undani kabisa masuala ambayo yanaendelea bungeni kuhusiana na hoja mzima ya kumbandua afisini naibu rais Rigathi Gachagua. Hapa tulipo ni bunge la wananchi katika mtaa huu, ambapo kwa kawaida vijana hukusanyika ili kujadili masuala yanayofungamana na uongozi humu nchini, lakini leo wamefika hapa ili kutazama hoja yenyewe inahusisha kumbandua afisini Rigathi Gachagua. Pengine nizungumze nao moja kwa moja. Anza kwa jina, njoo hapa na unaambie umekuwa ukifuatilia vikao hivi vya bunge tangu asubuhi. Unatarajia nini ama umeona kama vinaendelea vipi? Angalia pale, anza na jina. Kwa majina mimi najulikana kama Bosman. Mimi ni mkaaji hapa Kisumu, maeneo ya Manyata. Na hapa pia niko kwenye bunge la wenyeji upande wa CJ huko. Sasa mimi kuanzia asubuhi nimekuwa nikitazama mambo ya parliament kuhusu mambo ya Gachagua na William Ruto. Lakini mimi ningependelea jinsi nimeona tangu Ruto na Gachagua wachukue uongozi ya hii nchi. Gachagua amekuwa mtu ya kutoa matamshi ile mbaya. Kitu ya kwanza kenye Gachagua niliudhi nayo ile mambo yenye Gachagua alisema ati hii Kenya ni shareholders. Sasa mimi nikajiuliza, kwani hawa matrefs wenye umebaki kama wangekuwa kwa serikali pale hao wangekuwa wanapata nini? Sasa hapo ndio makosa nilipata kama Gachagua sio mtu ambao anaweza unganisha wananchi ya Wakenya pamoja. Kwa hivyo mimi maoni yangu nikisema mimi nataka Gachagua aende nyumbani. Na jana alisema yeye si mwanasiasa, yeye ni mtu ya biashara. Sasa yeye aende kunisha mambo ya biashara yenye alikuwa anafanya huko mwanzo, kwa sababu alisema vizuri yeye ni mtu ya biashara. Shukran sana. Naona baadhi ya watu ambao wanazungumza, pengine pia nipate mtazamaji sijini Mkenya tu mwingine ambaye pia alikuwa anashughulika, utaniwia radhi kidogo manake tunapita hapa ndani. Anza kwa jina na unaambie mwenyewe ulikuwa ukiangalia vile bunge ilikuwa ikiendelea. Unaona mchakato mzima unaendelea vipi? Okay, kwa majina naitwa Ongoro. Mimi ni mkazi hapa Kisumu Manyata. Sasa niko hapa CJ bunge la wananchi. Mimi naendelea kulingana na hiyo maneno ya impeachment. Bunge wameongea, wengine wamepinga, lakini naona tu majority wameonga. Aende tu nyumbani, aende elimu. Alisema ya kwamba alikuja kuongoza akiwa na mali. Sasa aende tu alinde mali yake kwa usalama. Na hiyo ndio neno yangu. Na shukrani sana. Pengine pia nikipata tu mtu mwingine mmoja azungumze kwa kifupi kidogo tu. Anza na jina, alafu unaambie manake nimekuwa ulikuwa ukifuatilia vikao hivi. Unaona vipi kuhusiana na mchakato mzima, pengine unafaa ama unaendeshwa vipi? Kulingana na mjadala unaendelea bungeni, sijafurahia hiyo vile wabunge wanatoa ushuhuda yao kwetu. Chagua ile na kazi, misipingi kama makosa. Matumishi yao, wizi, wabunge wote wanafanya wizi. Hakuna mbunge msafi huko bungeni. Wote ni waizi. Sasa Gachagua aendelee na kazi. Waachane pole pole. Namshukuru sana kama ulivyosikia, basi ndio
katika eneo hili la bunge la wananchi ni tukipita na litavyokuwa wakati ambapo bunge litapiga kura ili kuona kama hoja hii wataikubali ama itatupiliwa mbali. Basi pia tuende katika maeneo ya Nyeri ambapo Kamau yupo. Pengine Kamau, hali iko vipi katika kaunti ya Nyeri? Asante Laura, na hapa katika kaunti ya Nyeri tunaendelea kuzingatia ama kufuatia ule mjadala ambao uko kwenye bunge la kitaifa wa hoja ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua, na kwa sasa tuko katika eneo la Kiamariga. Hapa ni kilomita 2.5 hivi kutoka nyumbani kwake naibu rais Rigathi Gachagua, na wakazi hapa wamekuwa kiufuata ule mjadala ndani ya bunge, na nitakuwa najumuika na wawili watatu hivi. Nianze na mzee huyu hapa. Kwa majina unaitwa nani? Umekuwa kifuata mjadala ama hoja ile bungeni, kwa maoni yako pengine unaona kama zile accusations ziko na msingi wowote? Kwa majina yangu ni Jackson Moi Muragori. Mimi mkaaji wa hii town ya Kiamariga, karibu na kwa mheshimiwa na kwa Deputy President Honorable Rigathi Gachagua. Na tunasikia baya sana na tunafuata hii motion, lakini hii motion haina msingi, kwa maana Gachagua mpaka alitrain na akae kwa hiyo kiti, wapende wasipende. Na sisi watu wa Kiamariga tumeamua kama ni baya iwe baya, na hatuogopi. Naam. Na pengine kuanzia asubuhi umekuwa ukizingatia yale ambayo mbunge wa kule Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse amekuwa akisema kule bungeni. Pengine hizi accusations unasikia ni kama zitatosha kumpeleka naibu rais nyumbani? Hii haitoshi kamwe. Ile kitu nasikia hiyo yote ni kuwekelewa. Ukisikia ile mambo wanataja kama Munyoro, mavitu kama hizo, hiyo yote ni kuwekelewa. Na kama mtu alijitahidi kutafuta mali yake hata samani, anaigiriwa kwa nini? Naam. Na hiyo mali yote ni yake. Naam, asante sana. Wacha tuzungumze na huyu hapa. Kwa majina ndugu yangu unaitwa nani? Mbunge Eric Wamombi ambaye ni mbunge wako anatarajiwa pia kusema yake pale bungeni. Utakuwa unatarajia kujua kwa nini anaunga mkono ile hoja ya kumbandua naibu rais? Kwa majina naitwa Joseph Kero kutoka Kiamariga. Hapa ni nyumbani kwa naibu wa rais His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua. Kwa hivyo mimi ningeshawishi mbunge wetu Eric Wamombi ajite kama mkutano mapema kabla ya kwenda kuvote. Ajite kama mkutano mapema, ajue kwamba mtu wa nyumbani apigangwi. Mtoto anapigwa akirudishwa nyumbani, si tunampiga ukimtoa. Na je, mswada huu ama mjadala huu ama hii hoja hii mtaifuata mpaka mwisho, mjue kama bunge la kitaifa litaweza kumbandua naibu rais? Ndio tunafuatilia kwa kina sana. Kwa hivyo tunatarajia huu mwisho na utapita. Kwa hivyo tunatarajia wale ambao waliweza kuunga mkono watakuwa washabadilisha mwenendo wao. Naam. Asante sana. Kwa sababu ya muda tutakuwa tunarejesha upande huo wa Nairobi nje ya bunge la kitaifa kwake Melita Oletenges, naye atueleze yale ambayo yanaendelea kule bungeni. Melita. Naam, shukran sana mwenzangu Kamau, na kwa hisia hizo mseto kutoka kaunti ya Nyeri hapa katika jiji la Nairobi nje ya bunge la kitaifa. Basi nitakuwa nakupa tu taswira ilivyokuwa wakati ambapo wabunge walikuwa humo ndani wakijadili na kupambanua pumba na ngano kuhusu mchakato huu mswada wa kumngatua naibu rais Rigathi Gachagua. Kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba usalama umeimarishwa hapa. Kumekuwa na vitengo tofauti vya usalama ambavyo vimekita kambi katika maeneo tofauti nje ya bunge, na wamekuwa hapa kuanzia mwendo wa asubuhi, tangia mwendo wa saa 1 hivi asubuhi wamekuwa kikita kambi hapa. Kumbuka kwamba baada ya mswada huu kuwasilishwa kulikuwa na lile ombi kwamba wabunge wapewe usalama wa kutosha ili waendelee na shughuli zao za kawaida. Kwa hivyo hii leo tumepata kuona vitengo tofauti vya usalama vimefika hapa na kukita kambi kabisa kabisa kutoa na usalama na kushika doria katika maeneo tofauti ya jiji la Nairobi na vilevile nje ya bunge la kitaifa. Mwenzangu Gatete Njoroge alikuwa tayari amekwisha kuzunguka maeneo tofauti sana katika jiji hii. Gatete, pengine katika pita zako uliweza kushuhudia hali ikiwa vipi?
Naam, labda tu nikueleze Melita, kando na usalama kuimarishwa karibu na maeneo ya bunge, tumeona ya kwamba barabara kando na barabara hii, barabara ile ya City Hallway pamoja na Parliament Road pia imeweza kufungwa. Hata sisi wanahabari hatuwezi kutumia barabara hiyo. Wakati tulipita ule mwendo, tulipita barabara hiyo, tuliweza kuelezwa kupita barabara hii ya chini. Lakini pia nimeweza kuzunguka tukiwa pamoja na mpiga picha wetu Steve Shitera ambaye tumeweza kuzunguka naye. Tumeelekea maeneo pale karibu na maeneo ya kuegesha gari ya Railways. Kuna maafisa zaidi ambao wako pale. Tumeweza kuzunguka maeneo ya Odeon na pia tukazunguka pale karibu na barabara ya Parliament Road ambapo tulimpata hata kamanda wa polisi jiji kuu la Nairobi, Bwana Bungei alikuwa pale pamoja na maafisa wengine ambao wamefika wakisema kwamba leo ni kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaweza kudumishwa. Tunaelewa kando tu na wabunge kujadili, tunaelewa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua yeye mwenyewe ataweza kufika hapa mwendo wa saa 11 ili kuweza kujitetea mbele ya wabunge, na kwa hivyo tumeweza kuona kando na usalama kuimarishwa karibu tu na bunge, tumeweza kuzunguka katikati mwa jiji na tumeona hii leo maafisa ni wengi zaidi ili tu kuhakikisha kwamba hakutakuwa na hali ya mshike au ile hali ya mshikil wakati ambapo wabunge watakuwa wakijadili hoja hii ya kumuondoa naibu rais. Kando na hali ya usalama ilivyoimarishwa, pengine katika pita zako vile ulipata kuwaona Wakenya wakifuatilia mjadala huu ambao unaendelea au sasa umesitishwa kwa muda lakini utaendelea baadaye katika bunge la kitaifa? Na Melita, tuliweza kuzunguka, lakini wengi ambao tuliwaona wanaendelea na biashara zao za kawaida. Tumeona magari ya kubeba abiria yanaendelea na kawaida, wafanyabiashara, wachuuzi wanaendelea na kazi. Pia tumeweza kutazama tu ndani ya mikahawa, lakini idadi ya watu ambao wako mle ndani ni wachache mno ukilinganisha na maeneo mengi nchini. Tunakumbuka kwamba katika kama zile county zetu tumeweza kuona wenzetu kutoka maeneo county tofauti ambao wanaendelea kutazama wakiwa katika mikahawa, lakini katika jiji la Nairobi wacha tuseme hali ni kama ya kawaida. Wakazi wanaendelea na biashara zao kama kawaida, wafanyabiashara wanafanya biashara zao za kama kawaida, lakini hatujaweza kuona ile umati ambao tungesema tumepita maeneo haya tukaona ya kwamba kuna umati ambao unafuatilia vile wabunge wanajadili mswada huu. Naam, shukrani sana Gatete. Bila shaka mtazamaji, hii ni kukuonyesha tu kwamba tuko ange zaidi na tumejaribu kabisa kukuletea taswira ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi na viunga vyake, lakini kumbuka kwamba vile naibu rais anatarajiwa kufika hapa mwendo wa saa 11 kama alivyosema Gatete, na basi atakuwa anatarajiwa kujitetea kuhusu yale mawasilisho au hoja zilizowasilishwa dhidi yake. Kumbuka kwamba basi tunatarajia kwamba baadhi ya barabara hizi wakati huo basi zitafungwa. Hii tu ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli zitakuwa zinaendelea jinsi zilivyopangwa na maafisa wa usalama, wakuu wa usalama ambao tayari wako katikati mwa jiji la Nairobi na wanashika doria katika sehemu tofauti. Lakini kutoka hapa nje ya bunge la kitaifa narejesha kwako studioni Nimrod. Naam, asante sana Melita Uletenge akiwa pamoja na Gatete Njoroge. Tutajumuika pamoja na wanahabari wetu wengine baadaye, lakini tuangazie taarifa hii ambayo inafungamana na masuala ya kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani. Nani kabla ya bunge kuanza rasmi kujadili mswada wa kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, takwimu zimetolewa na bila shaka ripoti inaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya 100,000 waliunga mkono hoja ya kutimuliwa kwa Gachagua, huku Wakenya 69,195 wakipinga hoja hiyo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Ben Kirui, kasoro za chapisho zimeonekana kuwa kwenye ripoti hiyo licha ya viongozi wa wengi na wachache bungeni wakisema kuwa zoezi hilo liliendeshwa kwa mujibu wa sheria. Katika kile kinachoonekana kuharakishwa kwa zoezi la kukusanya na kuweka pamoja takwimu za maoni ya Wakenya kuhusu hoja ya kutimuliwa kwa naibu rais Geoffrey Rigathi Gachagua, kasoro zimebainika kwenye chapisho la bunge muda mfupi kabla ya kujadiliwa kwa hoja hiyo. Order. Takwimu za eneo bunge la Keyo South zikionyesha kuwa 162.79 ya Wakenya waliunga mkono hoja hiyo, kasoro ya idadi ikionekana wazi, kwani Wakenya waliojitokeza kulingana na chapisho hilo ni 43, ila waliounga mkono hoja hiyo ni 70 na 3 kuupinga. Aidha, maeneo bunge mengi yameonyesha msimamo wa maeneo bunge hayo yakiwa pamoja na Dadaab, Fafi, Kirinyaga ya Kati, Magarini, Mandera Kusini na Mogotio. It is vitally important to remind Kenyans that through the public participation that we did on Friday and Saturday, it was overwhelming that Kenyans were in approval of
the motion, and therefore we must respect their position. I wish to indicate I wish to report that based on all that, over 200,000 responses were received, of which 65.1% supported the motion, while 33.81% opposed the motion, and 1.09% offered neutral or other alternative views. Eneo bunge la Gatundu Kaskazini wanaunga mkono kwa asilimia 96, Kasipul kwa asilimia 97.94, eneo bunge la kinara wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah la Kikuyu likiunga mkono kwa asilimia 92, Kisumu ya kati kwa asilimia 98 na Likoni kwa asilimia 99.27. Kwa jumla, idadi ya Wakenya wanaounga mkono kutimuliwa kwa naibu rais ikiwa ni 116,299 kati ya 186,816 waliojitokeza. We must also remind Kenyans that an agency by the name TIFA has come up with an opinion polling which again has indicated that Kenyans are in favor of the motion. Aidha, baadhi ya maeneo bunge waliweka bayana msimamo wao wa kusimama na Gachagua. Eneo bunge analotoka Gachagua la Mathira likiongoza orodha kwa kutofautiana na hoja hiyo, Wakenya 5,463 ambayo ni sawia na asilimia 97.59 wakipinga. Eneo bunge la Mukurweini likipinga kwa asilimia 97.5, Githunguri kwa asilimia 95.62, nje ya Mrima Embakasi ya kati inapinga kwa asilimia 72 na Embakasi kaskazini kwa asilimia 96. Jumla ya Wakenya 69,195 wameonyesha kusimama na Gachagua. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi. Naibu Rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kufika mbele ya bunge la kitaifa kujitetea dhidi ya mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake katika hoja ya kumwondoa mamlakani. Hata hivyo, Naibu Rais tayari alianza kujitetea dhidi ya mashtaka hayo mbele ya umma hapo jana jioni. Aidha, Naibu Rais alihutubia taifa na kukana madai kwamba amekiuka katiba, kufanya uhalifu na kumdharau mkubwa wake Rais William Ruto, huku akishambulia serikali. Brenda Mulinya anaripoti kuhusu mahojiano ambayo yalielekezwa kuwa ya kuchukiza na spika wa bunge la kitaifa. Naibu Rais Rigathi Gachagua aligeukia vipaza sauti na kamera za wanahabari kwenye hotuba ya takriban saa 2 kujibu tuhuma dhidi yake ambazo zinatishia kumweka kwenye historia kama naibu rais wa kwanza kuondolewa ofisini. Kutumuliwa kwa Gachagua kumechochewa na madai kuwa amekiuka katiba, sheria na maadili, ambapo malalamishi 11 yametajwa dhidi yake. Gachagua akikanusha madai hayo moja baada ya nyingine. It is therefore very important that the people who elected me as deputy president get my response of the very outrageous accusations against their deputy president that have no basis, that is sheer propaganda, that is a scheme to hold me out of office because of other political considerations and has nothing to do with violation of the Constitution. Gachagua amekanusha kuhitilafiana na utoaji wa zabuni ya shilingi bilioni 3.7 za vyandarua vya umbu. KEMSA in return wrote to Shobika and returned the billboard. End of story. Shobika did not win the tender. They were not awarded the contract to supply the nets. No nets were supplied by Shobika. No public funds were lost. And we are told by Deputy President asking why a bid board to a tenderer who has failed to win cannot be returned, he endangered the lives of the people of Kenya. That is how absurd the allegation is. Naibu Rais pia alikanusha madai kwamba alisimamia ukarabati wa makazi yake rasmi kwa gharama ya juu ya shilingi milioni 400, akisema kuwa makazi haya yalihitaji ukarabati kwa muda mrefu. In the supplier of events to this residence and the Deputy President Rigathi Gachagua. There is no nexus.
I don't know the person. I don't know the company. I'm not involved in the procurement. I don't even know how it is procured. All I do is I want events and they are arranged and I take part in those events. Those accusations of funds utilizing the deputy president, in the office of the deputy president, coming for my personal benefit are ridiculous, unfounded, and totally malicious, and there is no evidence whatsoever. And I want you people. Gachagua pia alijitahidi sana kufafanua thamani ya mali aliyomiliki yeye na familia yake na chanzo cha mali hizo. Katika hoja yao ya kumshtaki, anashutumiwa kwa kujilimbikizia mali nyingi katika kipindi kifupi tangu awe naibu rais, hasa ikizingatiwa mshahara wake. Anadai kuwa mali nyingi alirithi kutoka kwa kaka yake aliyefariki na nyingine alipata kabla hajawa naibu rais. He left my mother 5% of his wealth, another 20 million shillings. And since my mother is dead, my late brother, because he trusted me, had put in his will that I was in trust. So that is another 20 million shillings in my account. Again, my late brother left me another 4% to hold in trust of the children of another brother of ours who is deceased, the late Dr. Friend Gachagua, whose children are in South Africa. And another 16 million shillings was put in my account. My late brother gave 2% to my wife, Pastor Dorcas, because of her kindness of looking after him when he was ill. All this money that has come to me from a dead brother, I'm being told are proceeds of crime. Naibu rais pia alilalamika kuhusu hoja iliyowasilishwa dhidi yake kwa kuhusisha familia yake katika vita vya kumuondoa ofisini, akisema mke wake na wanawe ni wajasiriamali waaminifu ambao hawana biashara yoyote na serikali. What crime can children of Kenya commit to borrow money from a bank and start an enterprise and employ people and spur tourism? How unfair can a country be to its young population to condemn them for being enterprising? I'm being told by the National Assembly that I need to be impeached from office because my children have dared to borrow money, buy property in their name and invest in their own country. And for that, their father should be sent home. Mahojiano hayo yalikuwa yakipeperushwa moja kwa moja, hata hivyo yalishtumiwa na spika wa bunge la kitaifa. I believe that the deputy president ought to have exercised restraint and refrained from holding the press interview. It is noteworthy that the deputy president has been given an opportunity to appear before this House to make his response to the motion in accordance with the rules of natural justice. Be that as it may, I will not wear the hat of a judge on this matter, but permit me to put it on record that the conduct was, to say the least, abhorrent and decided conduct in the light of the proceedings scheduled to commence the House. Gachagua anatarajiwa kufika mbele ya bunge la kitaifa jioni leo hii kujitetea rasmi na kupigania maisha yake ya kisiasa. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Kaunti ya Nakuru ni moja ya kaunti ambazo zilishabikia sana muungano wa Kenya Kwanza wakati wa kampeni na hatimaye wakati wa uchaguzi mkuu ambapo Rais William Ruto na naibu wake waliibuka ushindi. Je, hali iko namna gani kuanzia sasa, shughuli ambapo za kumuondoa naibu rais zinaendelea? Tuungane naye Marian Nyambura anayeangazia moja kwa moja maoni ya wakazi wa kaunti hiyo huku kukiwa na mdahalo wa kumuondoa Gachagua ofisini. Marian. Nimrod, hapa katika kaunti ya Nakuru wakazi wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu mjadala ambao unaendelea wa kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua,
na hii leo wako na maoni mseto kuhusiana na swala hili. Tuweza kuzungumza nao kuhusiana na kipindi hiki cha kwanza ambacho tayari tumeona kimefikia tamati na wabunge tayari wamechukua mapumziko mafupi, lakini nikianza nawe pengine uweze kutueleza kuhusiana na mjadala wa hapo asubuhi. Tangia asubuhi tumeweza kuona mjadala huu ukiwa umeshika kasi. Maoni yako ni gani? Najua ulikuwa unafuatilia kwa karibu. Maoni yako ni gani kuhusiana na hoja hii ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua? My name is Aden Skawidi. Impeachment is there in law. Under Article 144, the members of parliament are at the liberty to impeach the presidency, including the president and the vice president or deputy president. I take it, and it's somebody who is a suspect should not condemn unheard. The suspect should be given the benefits of doubt. The interfactions ask for forgiveness, but within the court of law, that is mitigation. Mitigation is not bound by court decision, but the court may decide for a lesser sentence or whatever may be the case. At this time, under Article 10 of the Constitution, the honest powers is based upon the presidency. Is the person to look for the peaceful coexistence of the nationhood. The nationhood should not be turned asunder. At this time, the nationhood seems to be divisive. In Kenya, we don't want disunity. We want unity. We want this country to live it better than we found it, not worse than we found it. Now things are not moving because of one individual. Why can't the president intervene and save the country for no apparent reason? Thank you so much. Asante sana. Nipate maoni ya mkazi mwingine. Tuzungumzie kuhusiana na swala hili la leo, mjadala ambao umeendelea tangu asubuhi. Na hoja hii ambayo imewasilishwa na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse. Unadhani hoja hizi ama masuala haya 11 ambayo naibu rais Rigathi Gachagua ameweza kuelezwa kuwa hizi 11 grounds, una maoni gani kuhusiana nayo? Kwa majina naitwa Lawrence Obia, mwenyekiti wa kikao cha bunge la wananchi Upper House Telecom area. Wacha niwaambie wa Kenya, musikize kwa makini. This is a witch hunt, and don't put your quarrel, your problems, your squabbles to our deputy president, whom we trust and we believe on most. Let me tell you, my dear brothers, parliamentarians in parliament, mukule pesa na musicheze na maisha ya wananchi Mkenya. We love Rigathi Gachagua so much. Na sana sana jamii kutoka katika mkoa wa Kati. Also our leaders, MPs who are serving currently in parliament. Musi saliti mmoja wenyu. Na sana sana jamii ya Wakikuyu, musisaliti Rigathi Gachagua. Sisi tunafuatanga Raila Odinga na tumejai kumsaliti. Musisaliti Rigathi Gachagua. Thank you, God bless you. Naam, kama ulivyosikia Nimrod, ni maoni ya baadhi ya wakazi. Tutapata maoni zaidi kutoka kwao kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea hii leo. Wengi wao wakiwa wanasubiri kuona jinsi ambavyo naibu rais Rigathi Gachagua ataweza kujitetea mbele ya wabunge hawa. Tutakuwa papa hapa na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi. Amemaliza. Machakos katika soko la Tala, ambapo tumepata wananchi wakifuatilia mjadala ulikuwa unaendelea katika bunge la Kenya kuhusu kumtoa rais katika nafasi yake. Wacha tupate wananchi watueleze hasa niona nini wafikiria. Karibu, naanze na jina lako. Mimi naitwa Amir Zuber, ni mwenyeji wa Tala. Maoni yangu ni machache. Ikiwa limethubutu kwamba huyu kiongozi wa nchi, mdogo wa kiongozi wa nchi kuu ya Kenya, anafaa kubanduka.
hata hakuna mambo mengi, kwa sababu ikishathibitishwa kwamba yeye hafai, ana masuala ya utovu wa nidhamu katika ofisi ama katika utendakazi, basi anafaa kubanduka. Anza na majina na utupe maoni yako kwa haraka. Kwa majina yangu naitwa Thomas Mutiso, mimi ni mkaaji wa soko ya Tala. Mimi kwa maoni yangu kile naweza kuongelelea ni ya kwamba nikiangalia emotion Mwengi Mutuse ambao amepeleka ya mswada ya kumtoa naibu wa rais William Ruto, mimi naona tu ni njaa, kwa sababu kama kungekuwa na makosa basi pia Ruto yeye mwenyewe angepaswa kuwa na makosa. So kile mimi naweza sema kama mwananchi, kama mimi mpiga kura, naweza sema hivi: kufa makanga, kufa dereva, kufa mechanic. Jua watu watatu kuna kitu ameficha. Asante. Kwa majina naitwa Reverend David Mutua Kanyia. Reverend David Mutua Kanyia. Maoni yangu kwa hii ni kwamba huu mjadala ambao ni wa kutoa mdogo wa rais ni mjadala wa muhimu sana katika kutuonyesha vile tunastahili kuwa tukiongoza. Katika wakati tumepewa watu wa kuongoza, lazima watu wakuwe pamoja, lazima watu watende kazi pamoja, na kitu inaitwa collective responsibility ya wakubwa. Wale watu lazima wafanye kazi pamoja. Wakianza kupigana na kuwa na mambo ya kupigana, hapo watakuwa na shida. Kwa hivyo lazima iwe somo, tuendelee kujua kwamba demokrasia imekuwa, na kila mtu akifanya kazi ajue lazima awajibike kwa mkubwa wake. Na tunasema hii mjadala ni ya muhimu sana, inatuonyesha mahali tunaenda, sio mahali rahisi, ni mahali ambao tutaenda demokrasia imekuwa. Asanteni sana. Naam, hizo ni hisia kutoka wananchi kutoka kaunti ya Machakos, eneo la Tala, ambao wengi wao wasema lazima naibu wa rais asikilize rais na afuate venye Wakenya wanataka. Kwa sasa wacha nimpishe mwenzangu kutoka Mombasa, Mtalaki, atuambie maono ya wananchi kutoka eneo la Mombasa. Kutoka kwangu, kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Na asante sana Enoch Musui kutoka kaunti ya Machakos hapa kisiwani Mombasa. Tuko katika mojawapo ya kisiwa, katika mojawapo ya mkahawa ambapo baadhi ya wakazi wa eneo hili wamekuja kupata chakula cha mchana na pia wakiweza kufuatilia kwa karibu matukio ambayo yanaendelea katika bunge la kitaifa kuhusiana na hoja kumtibua naibu rais Rigathi Gachagua. Na moja kwa moja ningependa kuwahusisha kwa mahojiano haya. Songa hapa karibu, tuambie jina lako na labda maoni yako ni yapi kuhusiana na hoja hii ambayo inaendelea bungeni kwa sasa. Kwa majina naitwa Abdi Daib, mwisho wa Mombasa. Mimi maoni yangu ni kwamba ningemsihi na kumwomba Mheshimiwa Rais amsamehe huyu ndugu yetu Gachagua kwa sahihi, kwa sababu kuondolewa kwake haitakuwa na natija yoyote katika nchi yetu ya Kenya, na kadhalika itazidisha tu joto la siasa na kuleta kutoelewanana zaidi. Kadhalika hali ya ukabila pia itaanza kuzidi, kwa sababu wale wataona kwa sababu wamekuwa targeted kikabila na kijamii. Lakini ngome iko bunge tayari. Najua iko kwa bunge. Ndugu yetu jana aliweza kujitetea waziwazi na akaeleza raia wa Kenya kinaga ubaga yale ambayo yamefanyika, na ameweza kuibomoa ile jengo ambayo lilikuwa limejengwa katika bunge. Hoja yote ambayo ilikuwa imejengwa katika bunge aliweza kuivunja moja moja na akaiweka chini. Na hiyo inamaanisha ni kwa ya kwamba aidha wale ambayo walipeana hiyo habari, watu wa upelelezi na watu wa NSIS ambayo labda walileta hii ripoti, ni watu ambayo hawana tajriba ya kazi, kwa sababu huyu bwana amesema ya kwamba hiyo maneno yote yeye ameipata kutokana na mali ya ndugu yake. Asante. Sasa tumpate mwingine hapa. Labda wewe maoni yako ni yapi? Umekuwa ukifuatilia kwa karibu kuanzia asubuhi kufikia sasa, umedhirishwa? Mimi kwa majina yangu naitwa Steven Kariuki, na mimi nikiongea kama Mkenya ambaye ana maono yake, jambo hili halijatufurahisha hata kidogo, sababu tukiangalia msingi ambao wabunge wamefuata kulipeleka pale bungeni, na kulingana na mambo ambayo tumeyasikia na kusoma katika vyombo vya habari, mambo haya yote ni ya kusingiziwa kwa bwana deputy president. Na ukiangalia kwa undani unapata, kwa mfano,
nitoe tu mfano kidogo. Na mimi nashukuru kwa nafasi hii kuweza kutoa maoni yangu, sababu labda itamfikia hata rais. Ule mama ambaye ni mwakilishi wa wengi kule Murang'a, juzi Deputy President ameomba msamaha, akasema kama kweli labda nilimkosea rais ama wale wabunge pasipo kujua, mimi naomba msamaha. Lakini ule mama aliamuka na kusema yeye hana nafasi ya msamaha. Akakumbusha kwamba kuna siku ameenda kupeleka dawari na mzee Gachagua Deputy President ndiye alikuwa anaenda kuongea. Sasa ikawa yeye amesema kule barabarani ule mzee aliongea maneno mabaya. Sasa ukiangalia maneno kama hayo, mlikosana na mtu mahali pengine ambapo alafu pengine ndio unaleta kule, inaonekana si vizuri. Si vizuri. Sisi tunamuomba tu rais angalie tusipite ile barabara ya kugawanya nchi. Asante. Mwisho, labda tueleze wewe maoni yako, umefuatilia kwa karibu, umeridhishwa na jinsi bunge la kitaifa linavyoendesha shughuli hii nzima? Mimi naitwa Muhammad Ibrahim Ali, mkaaji wa Mombasa. Mimi vile bunge wanaendelea naye sijaridhika naye. Tu jamaa takana tupatie muda wamalize pamoja. Sisi tumewachagua wote wawili. Wakitaka tuendeleze pamoja, waendelee, tumalizane naye. Kwa maana binadamu lazima anakosea. Huyu jamaa tupatie muda, ameomba msamaha, tumpe tusamee. Hakuna binadamu hawezi kukosea. Kwa sasa hii tunaomba jamaa akae, wamalize pamoja, waondoke pamoja. Mambo 2027 tutarudia pamoja. Asante sana. Na baadhi ya wakazi wa eneo hili la kaunti ya Mombasa ambao wanaendelea kupata chakula cha mchana katika sehemu hii, wakitoa maoni yao, na kutoka kaunti ya Mombasa na kuregesha studioni kwa taarifa zaidi. Francis Mtalaki akiripoti kutoka kaunti ya Mombasa. Tuhuma ya kwanza iliyowasilishwa dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua ni ukiukaji wa katiba. Mbunge wa Kibwezi West Mwenge Mutuse anadai kuwa Gachagua anatumiwa kwa kuwatenga baadhi ya Wakenya kwenye uteuzi serikalini na ugavi wa rasilimali za nchi kinyume na kiapo cha ofisi yake. Gachagua anatumiwa kwa kuwabagua Wakenya wanaishi kwenye maeneo ambayo hayakumpigia kura Rais William Ruto. The House resolves to remove from office by impeachment His Excellency Honorable Rigathi Gachagua, EGH, the Deputy President of the Republic of Kenya, on the following grounds. 1. Gross violation of Articles 10(2)(a), B and C, Article 27(4), Article 73(1)(a), and 2B, Article 75(1)(c), Article 29(2) of the Constitution, and Article 147(1) as read together with Article 131(2)(c) and D of the Constitution. That His Excellency, the Deputy President, has persistently made utterances threatening to discriminate, exclude, and unlawfully deny sections of the people of Kenya and regions of the Republic of Kenya equal opportunities for public service appointments and allocation of public resources. Ground number 2, gross violation of Articles 147(1) and 152(1) of the Constitution by undermining the President and the Cabinet and the effective discharge of national government's executive mandate. That His Excellency the Deputy President has made unilateral statements inconsistent with policy positions collectively adopted by the government and contradicted the President on critical matters of governance and the exercise of the President's function as a symbol of national unity. Kwingineko ni kwamba mojawapo ya tuhuma dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua ni kusababisha uhasama wa kikabila nchini kwa kuendeleza siasa zinazoonekana kutenga baadhi ya Wakenya ambao hawakumpigia kura Rais William Ruto. Matamshi ya Gachagua kuhusiana na hisa na makabila kwenye serikali yametajwa kama hujuma kwa uwiano na utangamano wa kitaifa na ni ukiukaji wa kipengele cha 13(1)(a) na 62 kuhusu sheria na uwiano na utangamano. Matamshi ya Gachagua yametajwa vile vile kama ya kuchochea 2 kuhusu sheria na uwiano na utangamano. Matamshi ya Gachagua yametajwa vile vile kama ya kuchochea uhasama wa kikabila ambao yanaweza kuhatarisha usalama wa taifa. It is our allegation that on numerous occasions in the last 2 years, the Deputy President has used divisive language
He has described the Kenya government as a company. He has described the Kenya government as a shareholding company, where it is only the shareholders of the company who should benefit. And it is our contestation that that particular shareholding language contradicts and contravenes and violates all the provisions of the Constitution that I have highlighted above. Mr. Speaker, the Constitution does require, even at the preamble, recognizes that Kenya is a multi-ethnic society. We have about 45 ethnic groups in this country, big and small. And all of them are recognized by our Constitution, and all of them need to enjoy their equal rights. And the Deputy President has consistently told Kenyans in several places of this country that some will benefit from government and others will not benefit from government. Mr. Speaker, I need not waste a lot of time prosecuting this point, because those of you who listened to the Deputy President yesterday, he did admit that he has been using the shareholder and company language against Kenyans. Mr. Speaker, the office of the Deputy President is a national office. The territory of the Republic of Kenya is defined in the Constitution. The territory of the Republic of Kenya is known. The ethnic communities of the Republic of Kenya are all supposed to enjoy benefits from the government. And therefore, I am inviting members of this assembly to find that the Deputy President has breached all the articles of the Constitution as contained in this ground. Mtazamaji, moja kwa moja sasa tuungane naye mwanahabari wetu Crispin Otieno, yuko katika kaunti ya Kisii ambapo amejumuika pamoja na wananchi ambao wamekuwa wakifuatilia matukio katika majengo ya bunge kuhusiana na hoja hii kujadiliwa na vile vile hatua zitakazochukuliwa baadaye mchana, wakati Rigathi Gachagua atakuwa ni mwenye kufika katika kikao hicho kuweza kuhojiwa na kutoa ushahidi wake kirasmi. Crispin Otieno. Nipo katika mpaka wa kaunti ya Kisii na vile vile kaunti ya Migori, ambapo kuhusiana na mjadala unaoendelea bungeni. Niko hapa yale ambayo nilibaini ni haya na yale. Ameshikilia sana, nirudi kwako Kevin, ameshikilia sana naibu wa rais. Hata jana kwenye mahojiano hakuonekana kana kwamba maneno ambayo amekuwa akisema ya hisa yanamkera au yaliwakera wa Kenya. Anaonekana kuendelea kusisitiza kwamba mimi nitaendelea kupigania jamii yangu ya Mlima Kenya. Ni swala ambalo unahisi jana usiku kidogo wangesema niliteleza, naomba msamaha. Sidhani kama pengine Mheshimiwa naibu wa rais anaweza omba msamaha kwa maneno hayo. Na ni sababu kwa ukweli na ulivyosema ni maneno ambayo ameyaendeleza kuyasema. Na Fred, interestingly ama paradoxically, yale ambayo Mheshimiwa naibu wa rais anasema ndiyo ukweli. Shida hata kwangu pengine ni nyadhifa ya yule ambaye anaongelelea ama kuondoa tishio milioni 202 mwaka 2022 baada ya Jaji Maina kuagiza kaunti zake 4 zizuiliwe. Article 160 of the Constitution speaks to the independence of the judiciary. Mr. Speaker, na kwanza nimeona hata mimi niliona kama alifanya kazi nzuri, sababu alijaribu kuomba hata msamaha. Kwa hivyo na mtu akiomba msamaha ni ili
Kitu ya pili, unajua uchumi imeharibika sasa. Kama ni uchumi imeharibika, tungejua kama Gachagua angeenda uchumi inaweza kuwa ni vizuri aende, lakini kama uchumi haiwezi kuwa eti ametoka akae. Hiyo ni maoni yangu. Na kina mama pia hapa karibu. Tuambie unaitwa nani, alafu wewe kama mama unaweza changia. Tunazungumzia swala la Rigathi kubanduliwa. Wewe maoni yako ni yapi? Naitwa Josephine. Maoni yangu, ninaonelea vizuri kuteleza sio kuanguka, na mtu akiomba msamaha lazima asamewe. Kwa hivyo Gachagua aendelee. Asante. Pia tukimalizia, kuna mwingine hapa. Tuambie unaitwa nani, maoni yako kuhusiana na mjadala unaoendelea bungeni kwa sasa. Mimi ni James Manyara Joseph, ambao ile kitu ningesema kwamba deputy president angesamewa kwa sababu ameomba msamaha. Kwa hivyo amejua mahali aliteleza, kuteleza sio kuanguka, awachiliwe waendelee kazi pamoja hadi watakapomaliza miaka 5. Asante. Asante sana. Kabla tujamalize, tafadhali kwa sekunde chache. Asante sana. Kwa majina ni Bernard Mumanyi kutoka Tabaka South Mogirango. Mimi nimeonelea hii maneno ya Gachagua wacha aende nyumbani, kwa sababu alisema Kenya ni kampuni. Kama kampuni imeanguka na yeye wacha aende nyumbani. Asante. Shukrani sana. Nilivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa wakazi wa eneo hili la mahali kunaitwa Ramu pale Mandera. Anajihisi yeye yuko nyumbani, akiwa pale kwenye Lamu pale kisiwani anajihisi akiwa nyumbani, akiwa pale eneo la kati anajihisi ana nafasi ya kisoma, atapata kazi kama kila Mkenya. Isiwe tu ni eneo langu eneo lako. Haya masuala hatasaidia Kenya kwa wingi na ukubwa. Lakini jana amezungumza sana kuhusu hela hizi, anaelezwa amezichukua naibu wa rais. Alisema nini? Tumsikize. There was a lot of speculation that Rigathi Gachagua wants to resign. This is a man elected by 7.2 million Kenyans. How dare you suggest to him that he can do so without public participation? I have no intention whatsoever to resign from this job. I'll fight to the end. I have tremendous respect for our judiciary and the professional judges of the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. And in the professional manner they have handled serious issues affecting Kenya. The impeachment of a deputy president elected by 7.2 million Kenyans is not a small matter that can hastily be decided by a few members of parliament and senators and wish it away. I'll submit myself to independent institutions to get justice. And I'm sure, I have no doubt in my mind that I'll get justice. And this impeachment will be thrown out. And I'll carry out my duties as deputy president. That is why anybody sending feelers to me to resign is a joker. And I found a few of people using my friends to come and sweet talk to me. Please, my friends, I don't want to become enemies with you. When you are given such silly messages, don't bring them to me. I have no intention. I cannot resign. I did not give myself this job. I was given by the people of Kenya. I've done nothing wrong against the people of Kenya whatsoever. I've worked hard. I've been very loyal to my boss, President William Ruto. Anasema muimbe nyimbo wa aina gani? Siendi kokote. Na pengine wakili, sasa ni kuingize hapa. Ilikuwa ni mwafaka kwa naibu wa rais kujiondoa jana, kusema kwamba wanasema pale mtaani nimesalenda, au aendelee hadi mwisho. Kwa nini nasema hivi? Akishaondolewa kwenye mabunge yote mawili, hapa na tutaangalia huo mchakato. Akiondolewa kwenye bunge la kitaifa, apelekwe kwenye seneti, aondolewe, hata wania kiti chochote kwenye serikali au kiti chochote ambacho kinaguzana na Wakenya.
ilikuwa mwafaka kwake kuondoka. Labda hataki kuania, si lazima mlazimishe. Labda nasema baada haya basi, lakini nataka kwenda through the process because ni haki yake ya kikatiba na kisheria kwamba usimhujumu mtu bila kumsikiza. Don't condemn anybody unheard. So anasema haya yote yamesemekana dhidi yangu, lakini sheria inanipa fursa ama nafasi ya kujieleza. So mimi nitakuja nijieleze na mawakili wangu wa kunitetea na upande ule pia ujieleze. Kisha uamuzi upatikane. Ikiwa basi, na jana alisema ikiwa this will lead to my impeachment, so be it. Akasema yuko tayari sana kubanduliwa, lakini yeye mwenyewe hatajiondoa ati kwamba ameresign ama mambo kama yale. Kisiasa ndio itakuwa ni pigo kubwa ikiwa ataondolewa, kwa maana sheria ni wazi kwamba ikiwa umekuwa impeached namna hiyo, then hauwezi tena ukarani kwa any public office ama kwa nyadhifa yote ya umma. Lakini yeye mwenyewe kimoyo anasema kwamba nitapigana hadi mwisho, lakini sitajiondoa, maana labda nikijiondoa huenda Wakenya wakafikiria kwamba yale madai dhidi yangu ni ya ukweli. Ningependa, na that's why niliita hata press conference, kujieleza kwa Wakenya, sio kwa bunge. Lakini kufahamu kwamba sio Wakenya watapiga kura kwenye bunge. Amejieleza kwa Wakenya kupata ile sympathy, ile huruma, lakini bado kazi kwa pale kwenye mahakama, kwenye bunge. Kwa maana wabunge ndio wamepewa mujibu wa sheria kuweza kufanya ile voting na kuamua ikiwa basi kama wamefika ile threshold ya kufanya impeachment, basi ata move kwa Senate ambao sasa tena watasikiza na watapiga kura na kisha wataamua. Lakini shati tufahamu kwamba ni haki yake kabisa, ni haki yake ya kidemokrasia na ni haki yake ya kisheria. Kisheria pale kwenye bunge, wakati Mwengi Mutuse amezungumza, ambaye amepeleka mashtaka haya dhidi ya naibu wa rais, kwa mtazamo wako, kuna hali ambayo, sababu wewe ni wakili, kuna hali ambayo itamwezesha au kuna mianya ambayo wewe umeshaona kwamba akifika mahakamani pengine naibu wa rais atapata nafasi? Haya mambo mawili. Cha kwanza, kulingana na yale mambo ambayo naibu wa rais alizungumza jana, unapata kwamba ilikuwa ni one sided. Maana sheria is not one sided. Sheria inakata kuwili. Unazungumza mwingine anapewa nafasi ya kuribat, alafu koti inafanya uamuzi. Kuna mashahidi wataitwa, kuna makara. Kwa hivyo yale mambo naibu wa rais alizungumza ilikuwa ni one sided for 2+ hours. Na ni mambo yake tu anazungumza. Hakuna swali, hakuna cross examination kwa kimombo, hakuna pingamizi. So hiyo ni storytelling na ni mzuri sana, kwa maana hiyo inaweza kupatia huruma ama sympathy mingi. Lakini sasa unapokuja kwenye mahakama, sasa sema kwanza bunge atazungumza ndio, lakini ataulizwa maswali na mambo fulani yatafanyika pale. Lakini hata akitoka hapo akienda kwenye mahakama, bado kuna process ambayo itascrutinize mambo yote amesema. Upande ule mwingine utaleta ushahidi wao, utaleta mashahidi wake. Sasa ile koti itabaini mbivu na mbichi. Yes. Lakini anyone can call the screen na azungumze na ajieleze. Na walokole nasema ajitakase, lakini mbivu na mbichi ni pale mahakamani. Unaposikia mbunge huyu anasema yuko na dosi, yuko na evidence enough ya kumuondoa, yuko nayo. Sasa wacha tungoje tuone ni ipi, maana uzuri ni kwamba naibu wa rais mwenyewe atapata nafasi pia ya kupinga hiyo evidence ambayo itapelekwa. Evelyn, nikiangalia makosa ambayo ni 11, ni mengi, hatukuyasema yote hapa, ambayo ameshtakiwa nayo pale kwenye bunge. Bunge likipitisha hata kosa moja litamuondoa, aendelee na mchakato mzima, ama jana angesema nimesema hiyo sababu wengi walikuwa nasema jina la mke wake limeharibiwa, yeye ni mhubiri, watoto wake wameingizwa kwenye siasa hizi, pengine amepakwa tope. Ulikuwa wakati mwafaka kuondoka au asubirie hadi mwisho? Unajua sababu wewe ni mama kama mke ambaye anasemekana ametajwa pale. Huyo mama pastor. Sasa kwanza mimi nataka kuzungumzia mambo yake ya jana. Mimi si kuona haja holding the whole country ransom to give us excuses. Ati mimi nadhulumiwa hivi, nafanywa hivi.
It was a total waste of time and resources. Kwa sababu walikuwa kwa meza wakipanga vitu zao. Sahi alikuwa nakataa kuwa national leader. And you see, kitu iko funny hapa, the deputy president has totally refused to talk about the tribalism allegation. In all his speeches, hajaongea about the shares, because bado akona ile sense of entitlement. Hajaongea about the shares, anaongea in the government. Unaona vile alikuwa anasema amewekea mheshimiwa Raila, amemwekea mitego kila mahali. You see, unajua unaambia wa Kenya on national TV umemwekea mitego, na alafu huyo ameingia mpaka kwa bedroom ndani, wewe uko nje. Sasa unaeleza wa Kenya vitu gani? Na jambo la pili, deputy president hana heshima kwa president wetu wa Kenya. Hata ikuwe ni nini, unaona hata hiyo wakati wa Gen Z, president ako hapa, ako State House. That is the time yeye mwenyewe anafaa wakwe ana kwa ana na president, wakae State House, sababu yeye ni president na deputy president, wazungumze mambo ya nchi ya Kenya, kwa sababu ilikuwa inachomeka. Yeye mwenyewe anangoja president na yeye anaweka mapresi zake kama hizi za jana. Ama hiyo wakati mwingine sijui walivurugana vitu gani, akaenda kwenye mlima kuomba si vibaya. Mimi mwenyewe ni Mkristo. Siku 7. Mimi mwenyewe ni Mkristo. Sababu now is not providing solutions to his allegations. Anatembea hivi round sijui nini. Kwanza hata hawa mimi naomba hawa wabunge wasituambie mambo atu inherited, I don't know what wife, I don't know who did what properties. Wasituambie hizo vitu. They should be telling us things about allegations of tribalism. Is an imbalanced leader. Kenyans are, unajua hizi vitu zingine za hapa ndani ameiba amefanya. I believe it's here no there, kwa sababu wakili ndio wanaweza amua. Sisi kama Wakenya hatuna uwezo. Angengoja hiyo siku yake ya kujibika huko parliament, akae hapo na tuwashe runinga na tusikize. Unaona kama wakati mwingine alikuwa anajaribu pia, alikuwa anaambia Governor Sakaja, anamwambia if it is not the Mount Kenya, you could not be having the city you have. You have to toe the line on national TV. What does he tell you? He thinks our president could not be president if it is not him. He doesn't know that. The deputy president moved from, unajua hata mtoto anapotembea, anaketi, anatambaa, anasimama, anaenda. Sasa deputy president wetu hajapata hiyo fursa of growing progressively. Alikuwa one-term member of parliament, the next minute you are the second in command. Unaona? Sasa ako na hiyo surprises zinamuangaisha. Aja expand his thinking to think nationally. He still thinks small. Unasema anafikiria bado yuko Nyeri. Ako limited, his thinking is a bit limited, na heshima ndio hana kwa rais wetu wa Kenya. Lakini yeye anasema kwamba analilia watu wake. Watu wake sisi ni kina nani? Sababu mshahara hiyo analipwa ni kutoka taksi zetu. Sisi wakisi huko tunalipa ndio alipe mshahara. Sasa haezi enda akue president. Na nakuunga mkono kusema kwamba yeye ni naibu wa rais wa nchi, si wa eneo. Hata hivyo atakueleza na nikosoe, sababu umesema hakuongea kuhusu hisa. Jana usiku alizungumzia mambo ya hisa, akasema kwamba jamii yangu lazima niililie sababu jamii zingine zimeliliwa. Lakini kando na hilo, sababu tumelizungumzia, Kevin, swala nzima la kujiondoa mamlakani, wengi walihisi kama kiongozi na maswala ambayo anaelezwa ameyatenda, na tulisema hapo awali ni kwamba amesema anaoneshana ukabila. Mulisema, sio mimi. Mulisema anaoneshana ukabila. Unanieleza, mwelekezi wangu unasema shikilia hapo, tutaenda Nyeri kwa dakika chache. Sasa haya maswala yote ambayo yanaibuliwa kuhusu ukabila, je, ulikuwa wakati mwafaka kusema yaishie hapa? Fred, tukiona ule attitude na ile courage ambayo mheshimiwa naibu wa rais anaongea nayo, kwangu kisiasa na kiraia, nafikiria ya kuwa kuna sehemu ambapo pengine amemshika mheshimiwa rais mateka. Kuna kitu ambacho wao wawili wenyewe wanajua ambayo pengine sisi ni vipindi tu, na sidhani kama hii process pengine itatusaidia tuweze kujua ni nini. Sababu kumbuka hata mheshimiwa rais hajaongea kwa upana
kuhusu haya maneno. Kwa hivyo ukimtizama mheshimiwa naibu wake, madai ama pengine expectation ya kurizana. Hata mimi mwenyewe kwa wale wandani wake nilikuwa nawatumia message nawaambia to avoid public humiliation, sababu utaenda nyumbani. Tafuta watu wawili watatu, mheshimiwa rais aweze kuomba msamaha ama waketi chini namna walivyojifunga kwenye room kule, wakakubaliana ya kuwa mimi nitakuwa rais na wewe utakuwa ni naibu wangu. Ya pili, tafuta wabunge, sababu wao ndio watapiga kura ya kukutimua ama ya kukuachilia. Ikishindikana, jiuzulu tu, alafu pengine siku nyingine unaweza fuata. Wewe ndiye rafiki anasema alitumiwa, marafiki ni wewe. Na ukisikia pengine sio mimi, ukisikia akiongea hivi, kuna kitu tu ambayo mheshimiwa naibu wa rais anaujua. Lakini uzuri Fred ni kuwa tuko na nafasi kama wa Kenya kutest the impeachment article ya katiba. Shikilia hapo na nitarudi kwako sababu naelezwa ripota wetu kutoka eneo ambako anatoka huyu mzee ambaye anasema jana siku alisema amehangaishwa. Yuko Gangari Margaret Kimathi kwenye kaunti ya Nyeri ambako anatoka. Hapa studioni wanasema naibu wa rais ni kana kwamba bado yuko Nyeri. Je, pale Nyeri mlimani wanasema nini wana Madhira? Mwitereri, ni siku tulivu hapa katika kaunti ya Nyeri. Biashara zinaendelea kama kawaida, huku wakazi wakiendelea kufuatilia mazungumzo ambayo yamekuwa bungeni, ambapo hoja ya kumng'atua naibu rais Gachagua imewasilishwa. Na tumeona kwamba wakazi wa eneo hili wamekuwa mstari wa kwanza wakiweza kumtetea Gachagua, wakisema kwamba asibanduliwe. Na pia tumeweza kuona kwamba kulingana na ripoti ambayo ilitolewa na TIFA, 69% ya wakazi wa Mlima Kenya wanapinga hoja hiyo ya kumtimua naibu rais Gachagua. Na moja kwa moja ningependa kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka hapa kaunti hii ili wakaweze kunipatia maoni yao kuhusiana na hoja hiyo ambayo imewasilishwa. Anza kwa jina lako na utuambie maoni yako ni yapi kwa kifupi. Jina langu ni Gitonga Ed na mimi ni mkazi wa Nyeri. Na vile ambao unaona vile ambavyo hizo motion ambayo vile inaendelea huko bunge, kuna vile ni kama iko one sided. Ni kama kuna ubaguzi uliopo. Sababu kuna vile ambavyo conduct ya Wetangula ambaye ni speaker wa bunge inaonyesha ni kama kuna vile wameegemea upande mmoja. Ni kama it's like they have sworn that for whatever means possible what I impeach the deputy president. Na ukiangalia kama sasa unajua waweza uliza hivi ni wakati gani ambao bunge ilipewa mandate ya kudictate vile ambavyo utatumia shamba lako. Nasema hivyo sababu ya nini? Mishimboko alikuwa ametupa one of the examples kwamba bwana DP alikuwa amenunua shamba pale Nyandarua na alikata mahindi. But the question is, ilikuwa shamba lake ambalo alikuwa amenunua halali. Kwani alikuwa aombe ruhusa bunge ndo aweze kufanya kazi na shamba lake? Unajua? Mambo mengine ambayo tunaona Wetangula na nyamaza ni kama it's already they already have a side they are picking. Na vile tunajua ambayo it's in the constitution kwamba unafaa kuwa wewe mbunge unafaa kuwa sauti ya wananchi ambao walikuchagua. Hao ni kama wameenda na interests zao wenyewe. Waendelee hivyo lakini if they know that indeed they are doing what is fair and right. Kama wanaamini kwamba ambayo hiyo motion proceedings na yale ambao wanasimama nayo ni right. Waje hapa kwa ground and then watajua kama ukweli if they are on the right track or not. Shukran sana. Pengine nizungumze na wewe. Maoni yako ni yapi? Jina langu ni Monike mkaanji wa Nyeri. Mimi maoni yangu kulingana na hii impeachment ya Deputy Gachagua, it is not fair because those people they want to substitute the Deputy President because they want to fix someone yule atakuwa favorite kwao, na kulingana na kisheria hata ile kitu inaitwa public participation haikufanywa vile inastahili because it is supposed to have 21 days of civic education to the community. Na sasa kama kulingana na vile hiyo makaratasi ilikuwa inajazwa, mimi nilikuwa najiuliza kama wanaibanga hii masaduku ya kula hii makaratasi ya kusaini kama check haitaibwa. So we are not satisfied with that. Kama mimi mkaji wa Nyeri, I'm not supporting the impeachment of the deputy president. Yeah. Shukran sana. Pengine tunaweza kuzungumza na wewe, maoni yako ni? Kwa majina mimi naitwa Savoro Kagenyo na mimi ni mkaji wa hapa Nyeri. Wacha niseme
kutoka ile watu wabunge walianza hiyo ni nini nilikuwa naangalia, lakini nimeona kitu kimoja hapo, nikaona kama hawaedi mzuri. Kama naona kama watu wale wana support nini Rigathi atolewe, wanapewa dakika 8, lakini hawa kina wa Musyoka wanapewa dakika 5 wanafukuzwa. Kwa nini kunaenda namna gani? Hapo kuna justice. Sini Shukran sana, pengine usongea hapa karibu utupe maoni yako tukiendelea. Kwa majina mimi naitwa Washira, mimi mkaaji wa Nyeri. Mimi vile nimeona, na wacha niwaambie watu wa Mount Kenya, kuna shimo tumeshibiwa ile kubwa sana. Na watu vile nimeona vile wanasema wanataka kuimpeach Rigathi Gachagua. Mimi sijaona makosa yoyote ya Rigathi Gachagua. Hata moja, hata ile wamesema hata moja. Na vile ninaambia hiyo bunge, it's biased. For the first time in the morning, they are biased. Kwa sababu mtu kama ana support Rigathi Gachagua, hapatiwi microphone. Wala ana support nini motion ya Gachagua aondolewe, wao ndio wanapewa kibao-mbele. Kitu ya kwanza nauliza hii nini ya public participation walitoa wapi? Walitoa wapi? Watu wabia walitoa wapi? Kwa sababu mimi nilisema yes. Nilisema asiondolewe. Alafu nakuta Nyeri ati ndio wako na ile percentage kubwa ati walitoa Gachagua. Wanataka kutoa Gachagua. Watu wabia. Sisi ndio tulisema kama dereva akufe makanga waende. Shukran sana. Pengine mzee kwa dakika kidogo mimi ningesema hivi mami. Naambia hii nishi. Nasikia Bwana Ruto asikie. Asione leo, aone kesho. Kwa sababu akifikiria ati Gachagua anaenda, hata yeye mwenyewe siku zake imehesabiwa na Mungu. Kama vile alisimama katika usiku ya kwamba hata hurumiwa mdogo wake. Hiyo ilikuwa kama aliambia Mungu naye atamkataa. Shukran sana. Pengine kwa sababu ya muda nafahamishwa kwamba wabunge wanaweza kurejea bungeni ili kuendelea kuzungumzia hoja hiyo ya kumng'atua naibu rais Rigathi Gachagua. Na wakazi hapa wanaendelea kuhesabu muda tu pale ikifika saa 11 jioni naibu rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kwenda bungeni ili akaweze kujitetea. Ni hayo tu kwa sasa, Mwitereri kwako studio. Shukran sana Margaret Kimathi kutoka kaunti ya Nyeri ambako anatoka naibu wa rais Rigathi Gachagua. Anasema wananyeri pale, na vile ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa, ni kana kwamba siasa zimerejea kule nyumbani. Watu wa Mlimani wanaonekana kuegemea upande wa Rigathi Gachagua, watu wa upande mwingine wanasema kwamba aondoke. Ni kana kwamba tumerejesha siasa zile za mtu wetu. Tukimalizia, sababu lazima tufunge, naelezwa wabunge wameanza kurejea moja kwa moja kwenye bunge la kitaifa. Adhuhuri ya leo kutakuwa na mengi sana ambayo yatakuwa yakifanyika kwenye bunge la kitaifa. Nikueleze tu ni kwamba mwendo wa saa 10 ndo hao nimewaona wabunge washaketi chini. Naona Moses Wetangula ashaketi pale. Wakati wote kutoka sasa atakuwa kimuita mbunge yoyote waje kuzungumza. Ndio posa tumalizie. Kevin Osido, tukimalizia na wewe kwa dakika moja. Rigathi Gachagua akiondolewa, wamchague kiongozi mwingine kutoka eneo la Mlima Kenya? Sidhani kama kwa hakika wanataka tuweze deal na haya masuala ya negative ethnicity. Pengine ingefaa naibu wake Mheshimiwa Rais William Ruto atoke kwenye sehemu nyingine. Sababu hata namna sehemu kama gani? Ni ngumu kusema sasa. Niweke kikaangoni pia. Ni ngumu kusema Kisii. Sababu ni masuala ya kisiasa. Kwa hivyo wale wa ndani wa Mheshimiwa Rais, political advisors, itabidi waketi chini, viongozi wa vyama wale ambao walitia sahihi kwenye ule mkataba itabidi waongelee hayo masuala. Kwa hivyo itakuwa ni nafasi ambayo Mheshimiwa Rais atapewa pia yeye aweze respond to madai mingi sana ambao wamemrushia kwenye saa 11. Evelyn, tukimalizia unasema ipewe Kisii, mtampa naibu rais kura za kutosha mwaka 2027? Kisii tunaweza taka hiyo deputy, lakini si kwa sasa. Kwa sababu Mount Kenya unaikataa pia. Si kwa sasa, kwa sababu lazima tujiandae vizuri. Tuko tayari lakini bado kwa sasa, kwa sababu Mount Kenya ndio walikuwa wamepatiwa fursa ya kuwa deputy rais between 2022 to 2027. Sasa na unajua tangu independence kama Mkikuyu si president, Mkikuyu ni deputy president. Sasa mimi ninaomba nchi yetu ya Kenya pia tuangalie sections zingine, kwa sababu
tangu independence ni hao tu wanabadilishana. Lakini kwa sasa wacha irudi tu Mount Kenya, mmoja wao wamalizie 2027 ili wapatie region zingine fursa. Asante sana Evelyn. Wakili, tukimalizia, jana kwenye ripoti ambayo imechapishwa wanasema kwamba anayependelewa sana iwapo wataondolewa Rigathi Gachagua ni Kithure Kindiki. Unaona iwapo watapewa hicho kiti kutakuwa na kazi kubwa sana kwa sikiza kwa nini watu wa Mlima Kenya wamemuondoa mwingine wakamweka mwingine? Asante sana. Mlima Kenya lazima ufahamu kwamba hata umegawanyika. Mlima Kenya sio moja tena. Na tena hii process yote ambayo tunazungumzia tufahamu kwamba it's a political process. Japokuwa kuna mambo ya kisheria na ya kikatiba, lakini yule rais ambaye amekalia kiti leo hii tayari anatazamia 2027. Kwa hivyo lazima afanye calculations zake vizuri hivi kwamba a retain ile support ya mlima. Shukran sana. Na kuzungumza John Sako ambaye ni wakili, Kevin Osido mkurugenzi wa County Governance Watch, Evelyn Ogendo ambaye ni mtaalamu masuala ya uongozi. Hapa kwenye bunge la kitaifa washaanza kuzungumza, na muona speaker wa bunge la kitaifa yuko pale mbele yangu, nimemuona anazungumza. Tusikize kwenye bunge, baadaye wazungu watakuwa kiingia kwangu kwa Kiswahili. Tumeondoka kwa sasa. Adhuhuri njema. The National Assembly's amendments to the Equalization Fund Appropriation Number 2 Bill, Senate Bill Number 30 of 2023. You will recall that this House considered and passed the bill with amendments on 13th June 2024. Thereafter, I refer the bill back to the Senate for reconsideration in accordance with the provisions of Article 112(1)(b) of the Constitution. Honorable members, the decision of the Senate on the National Assembly's amendments to the Equalization Fund Appropriation Number 2 Bill, Senate Bill Number 30 of 2023, effectively commits the bill to a mediation committee pursuant to the provisions of Article 112(2)(b) of the Constitution. Consequently, the Speaker of the Senate has appointed the following senators to the mediation committee on the bill: Senator Joe Nyutu MP, Senator Mohammed Abbas Sheikh MP, Senator Professor Margaret Kamar EGH MP, Senator Tabitha M. Mutinda MP, Senator Daniel Mazo MP, Senator Beatrice Ogola MP, and Senator Faki Mohamed Mwinyihaji MP. Honorable members, in order to fully constitute the mediation committee on the bill, the National Assembly is required to appoint 7 members to sit in the committee. I therefore call upon the majority and minority leadership of the House to nominate members to represent the National Assembly in the mediation committee by 7 p.m. today, Tuesday, the 8th of October 2024. I will then communicate to the House tomorrow the National Assembly members appointed to this mediation committee to ensure timely commencement of the mediation process. Honorable members, the second message conveys that on Thursday, 3rd October 2024, the Senate considered and passed the Division of Revenue Amendment Bill, National Assembly Bill Number 38 of 2023, with amendments. You'll also recall that on 7th August 2024, this House considered and passed the bill with amendments, following which I refer the bill to the Senate for consideration in accordance with the provisions of Article 110(4) of the Constitution. The Senate has now referred the bill back to the National Assembly for reconsideration. Honorable members, with respect to the Division of Revenue Amendment Bill 2024, I direct the clerk to circulate the Senate amendments to the bill to all members. Thereafter, the amendments will stand referred to the Budget and Appropriations Committee. I urge the committee to expedite consideration of the Senate's amendments and report back to the House on Tuesday, 15th October 2024. Conscious of the House, that the House is scheduled to proceed on a short recess next week, I direct that the matter be prioritized for consideration on the same day. As and to remind members that the conclusion of the Division of Revenue Amendment Bill 2024 will pave way for reconsideration of the Counter Allocation of Revenue Bill 2024, which was referred back to the Senate under Article 115 of the Constitution
by His Excellency the President following rejection of the Finance Bill 2024. This will facilitate disbursement of the requisite funds to account governments and avoid further stalling of operations of the devolved units. The House is accordingly guided. I thank you. Order number 8, special motion, proposed removal by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, EGH, Deputy President of the Republic of Kenya. Honorable members, we are back to the motion. So far, so good with the morning sitting. As I directed in the morning, honorable members, we will proceed up to 4 or up to 5. The Deputy President indicated he will be here by 4. At 5, we'll call him and allocate him up to 2 hours maximum. When he finishes, the majority leaders will come in, and thereafter the mover will be called to reply. We have 5 minutes each, and the interest is overwhelming. If we remain with the 5 minutes, you know, not each one of you will have time to speak. The alternative to this, and I don't want us to go that direction, is that after the Deputy President has had his opportunity, this motion has no time cap, but we must finish not later than midnight today. So I want to hear your views. We continue with 5 minutes. And after the Deputy President speaks, I'll go to the majority, and reply, and you go to the vote. Is that all right? Yes. Excellent. At the time we concluded, it was Honorable Kajwang from my left who had spoken. I'll now open the afternoon with the member for Ugenya. Thank you so much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Article 132 of the Constitution of Kenya provides that the President will every year give a report to this House on the steps taken to implement Article 10. Mr. Speaker, Article 10 is the soul of the nation. Article 10 is what the engineers would call the software of the country. It is what the doctor would call the heartbeat of this country. Mr. Speaker, through Article 10, this country gave to itself how they want to be governed. Mr. Speaker, Article 10 of the Constitution provides for us the map to where we want to go. Mr. Speaker, in the last 1.5 years, we've listened to and been treated to, Mr. Speaker, the Deputy President piercing with a sharp knife through the very heart of the nation, Mr. Speaker. When we went to give ourselves a new constitution, Mr. Speaker, we said tribalism, nepotism, corruption, Mr. Speaker, are our ills. And we said that we will entrench Article 10 and ensure that going forward, we live as a country together, united, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for the last 2 years, the Honorable Gachagua has not only put a knife onto the back of our values and shared principles,
But he's kept turning that knife, Mr. Speaker, to the level where if we allow him to continue being deputy president, Mr. Speaker, we are going to risk the loss of the heart of this country, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the move of this motion, Honorable Mutuse, read what appears in Article 10, Speaker. Mr. Speaker, there is nothing to say about a person who believes that this country should only belong to one region, Mr. Speaker. It has to be clear today that we are not impeaching Mount Kenya. We are not impeaching the Kikuyu. We are impeaching an individual who has refused to follow the law every single day of his life. Mr. Speaker, Honorable Gachagua is the Deputy President of the Republic of Kenya, not the Deputy President of Mount Kenya, Mr. Speaker. He is the Deputy President of Kenya Kwanza, not Murima Kwanza, Mr. Speaker. It has to be said today that if you are to build together, if you are to run a country that has shared values, shared principles, and shared prosperity, Mr. Speaker, all of us must believe that our leaders will live within the four corners of the law. Mr. Speaker, it is true, and it's been said by Kenyans, that we are all tribal. Of course, we all come from tribes. We also have our own tribal sentiments, Mr. Speaker. We all have our feelings about what should happen to our tribes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it's even been said that Kufa Dereva, Kufa Makanga. It's also been said that all of us sitting here today have some tribal things in our closet, Mr. Speaker. That is true. But, Mr. Speaker, and you are a seasoned lawyer, when you go to court and you are charged, and the others you are charged are not in court, they say, Rigiji, Gachagua, and others not in court. The case here today is that of Rigiji, not others not here today. The case we're dealing with today is the case of Makanga, not Dereva, not passengers. So, Mr. Speaker, we have to deal with the person who believes that his job is to represent Mount Kenya. Mr. Speaker, on this side sits members of parliament elected by Mount Kenya people. On this side sits members of parliament from Nyeri, from Kirinyaga, from Muranga, from everywhere. Those counties also have governors. Nobody appointed Rigiji to be the benefactor. No one appointed Rigiji to be the custodian of Mount Kenya. No one. Because our constitution provides for leaders from that place to represent them. Mr. Speaker, by his actions that are against Article 10 of the Constitution, Mr. Speaker, Rigiji has alienated Mount Kenya from the rest of the country. He is fought so hard to be the Mount Kenya kingpin, Mr. Speaker, and I believe that this House must impeach him so that he can go and be the kingpin of Mount Kenya, not the deputy president of this country. That's what we need to do this afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, yesterday I heard him mention the name of our PCS, the name of the Ford Kenya leader. Mr. Speaker, coalition arguments are done between parties and among parties, Mr. Speaker. And if, for example, MDG where I ran has shares in the government, the shares are for the whole country, not for a tribe or for an individual, Mr. Speaker. Mr. Speaker, today, I must say that we will impeach him. But all of us here today must also soul search that as you impeach Gachagua, have you lived a better life yourself as a Kenyan? Have you lived a better life as a leader? What have you done in your closet that reflects what Gachagua has done? We'll impeach him, but we must also change our ways as a country, from the president down to all of us who lead in this country, Speaker. I support and believe that he must be impeached. Commissioner Patrick Makau. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this chance. Mr. Speaker, from the onset, allow me to give thumbs up for one Honorable Ecomas Mwengi Mutuse, massive. Mr. Speaker, I give him thumbs up for executing this motion and showing Kenyans that leadership is not about where you come from, who you are, but how you perform your duties. Mr. Speaker, this morning, I've heard many speakers talk to this motion. Mr. Speaker, I agree with the speakers who have said that yesterday and the week before, Mr. Speaker, I've been watching the deputy president of this country doing rallies in town, going to churches, and Mr. Speaker, what we saw on Sunday was different from what we saw yesterday.
fact, Mr. Speaker, I want to advise us, even as politicians, sometimes we should listen to our advisors, and we listen to the right advisors. Mr. Speaker, I want to advise the Deputy President. Yesterday's interview was his undoing, and he proved to Kenya that yes, all these accusations that are being leveled to him are really true. Mr. Speaker, I want to confirm to this House, one, despite Article 10, the Deputy President, who is supposed to hold the values of this nation, by uniting Kenyans, by fighting against corruption, by fighting against tribalism, he is the one who has championed tribalism through and through. Mr. Speaker, I want to tell you, as a member of Parliament Mavoko, I have spoken the word Kenya many times, more than the Deputy President of this country. All what I've been hearing is Murima, 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 Murima. Mr. Speaker, today I want to tell Kenyans, I know Parliament has been prosecuted, and many words, we've been called that we are an unperforming house. But today I stand here as a legislator Mavoko. Mr. Speaker, why am I charging the Deputy President to be a tribalist? Mr. Speaker, at one time, I listened to the Deputy President on national television saying that he reversed a cabinet decision to reverse the demolitions in Mathare. Why did he do that? He said his people were in Mathare and that he could not sit and see his people's houses demolished. Mr. Speaker, it reminded me when the people of Oko houses were being demolished. Personally, I went to him, and Mr. Speaker, I thought he could help me. But the words he used to me are unprintable, and I cannot speak them in this house. Mr. Speaker, today I want to tell him, those people that he was addressing, 30% of the houses that were demolished belong to those people of Murima. They belong to Kenyans. Mr. Speaker, I come from a constituency that is cosmopolitan. Today, as I stand here, Mr. Speaker, we have lost lives. We have had people whose properties had to be auctioned because they had gone for loans for those houses to build. Mr. Speaker, as a legislator, I humbled myself and requested and asked the Deputy President to intervene so that those houses, Mr. Speaker, a parcel of 4,000 acres, 325 acres, I requested him to have the 300 acres where the houses were seated, to have those people even pay to Portland. But the names he called me, Mr. Speaker, I cannot call the mayor. When I hear someone saying there are things which are not personal, Mr. Speaker, I want to tell them, those people elected me to represent them, and their pains are my pains, Mr. Speaker. Today, as I sit here, Mr. Speaker, the same Deputy President came to Machakos, and he said the Kamba votes are very little, they cannot bring in a president. He went ahead and said the Kamba votes, Kitui, Machakos, and Makueni combined are less than 1 million. I want to remind the Deputy President that the Kamba vote is more than 3 million. I want to remind him that Kamba nation produced Gay who took care of Kenyatta in prison. That same Kamba nation produced Munyao Kisoi, who flew the flag of Kenya during Independence Day. That same flag produced Muindi Mbingu, the former freedom fighter, who is my grandfather, Mr. Speaker. I want to remind him that same Kamba nation Give him 1 minute. 1 minute. Mr. Speaker, that same Kamba nation that you said their votes were useless, they are the ones who are running every night now, calling for them to come and save you in this budget motion. Mr. Speaker, I want to remind him that every tribe in this country is important and he should live to respect them. I support this motion for every reason and every accusation that he has been accused of. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Sani. Mr. Speaker, before I want to bring out 3 assertions which are highly distorted, emanating from His Excellency the Deputy President Gachagua.
one, that he is a co-president. In every general election, 6 ballot papers are being issued to voters. And of the 6, 1 is for the presidency, and all Kenyans have voted His Excellency President William Samoei Ruto. I did not, and no Kenyan voted Gachagua for any position other than being escorting the deputy president to State House. Nobody, the president to State House. He was not elected. So the claim that he had acquired 7.2 million voters is unfounded, unfactual, and is just mere hallucinations, Mr. Speaker. So he's not a co-president, he is just merely an assistant to the president. A second thing, Mr. Speaker, he always talks of being trained in paramilitary exercises or acquired paramilitary training. He is supposed to be a symbol of harmony, a symbol of unity, not to intimidate, not to tell the citizenry that indeed he is military trained. That in itself bespeaks volumes on who his character is, Mr. Speaker. One other thing, yesterday he has made disparaging remarks on the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate. The fact that his impeachment is coming in front of this House today and thereafter proceed to the Senate, it wasn't befitting for him to speak disparaging, derogatory remarks on our Speaker and the Speaker of the Senate. On to the impeachment motion, Mr. Speaker. Article 150, I think the threshold has fully been met in impeaching the Deputy President Gachagua. His loyalty to the President is questionable. His visits, whenever the President goes out of the country, the Deputy President is never seen to see him off. Whenever the President comes into the country, the second principle is always not available to receive the President. He gives press releases that contradict the President, talks too much, giving epithets that make our President, demean our President, projecting our President a liar on several occasions. Yesterday, all Kenyans have heard that it is His Excellency the President Ruto who taught me how to respond to civil servants, how to address intelligence officers like Nurdin Haji, like the CID officer Amin. That in itself depicts lack of respect for the presidency. Mr. Speaker, it is clear in our Constitution that he is the second in command, as espoused in Article 147.3, as read with 134. This he has failed. He has also shown massive erosion of the position of the executive, not being the assistant and showing the unity so expected of him, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Deputy President severally pronounced himself on matters discriminating Kenyans, that he has gotten his share of cabinet secretaries in his region. Cabinet secretaries belong to all Kenyans, and I think that doesn't befit. He has addressed public servants in public, and in all aspects, he has violated Article 232, which is the same principles that is expected for the executive. Finally, Mr. Speaker, he also talked ill of public participation. The courts have declared themselves that public participation was well done, and yesterday and that, I believe, is also being so contemptuous of this House. With those few remarks, I support the impeachment. Thank you. Rafael Wanjala. This opportunity to contribute to this important
motion in this country